Այսօրվա դասը շարունակում է մասնագիտական խորհուրդների ու ցուցումների շարքը, հաշվի առնելով շատ կարևոր մասնագիտական նրբություններ։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ի թիվս մասնագիտական շատ վերապատրաստումների, դրանց վերաբերյալ քննարկումների խոսվում էր նաև հոգեբանական նախապատրաստությունների մասին։ Ինչքանով է դա արդիական։ Ինձ թվում է հոգեբանական նախապատրաստությունը արդիական է ոչ միայն այսպես հատուկ ճգնաժամային պայմաններում, բայց ճգնաժամերի ու պատերազմների լուսաբանման ժամանակ հատկապես։ Երբ խաղաղ պայմաններում ենք ապրում, մենք լրագրողներս կամ մեդիա աշխարհի մարդիկ այդքան էլ չենք կարևորում հոգեբանական պատրաստվածությունը, բայց դրա անմիջականորեն բախվելուց հետո նոր կարևորությունը գիտակցում ենք։ Արժի այդ հոգեբանական պատրաստվածությունը դնել լուսաբանման մասնագիտական խնդիրների կողքին։ Ինձ թվում է մենք պետք է հոգեբանական պատրաստվածության ուղղությունը ներդնենք կրթության մեջ, ֆորմալ կրթության մեջ, ֆորմալ լրագրողական կրթության մեջ։ Ինչու, որովհետև մենք ընդհանրապես որպես լրագրողներ միշտ շատ քիչ ժամանակ ենք ունենում ինքներս մեզնով զբաղվելու եւ թեժ իրավիճակներում հատկապես մեդիա աշխատողները սեփական առողջության, իրենց հոգեկան առողջության եւ ինքնախնամքի մասին հատկապես չեն մտահոգվում։ Այդ ժամանակ աշխատանքն ավելի կարևոր է լինում եւ տեղեկատվությունը ժամանակին հասցնելը, ճշգրիտ հասցնելը դրանք շատ ավելի կարևոր են լինում, քան անձնական, այսպես ասած, հոգեկան առողջությունը։ Բայց մենք պետք է դրա մասին մտածենք, որովհետեւ մասնագիտական այրումը մի իրավիճակ է, որ կարող է շատ լուրջ վնասներ հասցնել համ անձի մակարդակում, համ մասնագիտության մակարդակում։ Եթե մենք ֆորմալ կրթության մեջ, լրագրողական ֆորմալ կրթության մեջ ներդնենք, ես կոչում եմ հոգեգրագիտություն կամ մեդիագրագիտություն, ես դրան անվանում եմ հոգեգրագիտություն, ապա կարծում եմ, որ կձևավորվի մի սերունդ, որ ավելի կարժևորի հոգեբանական պատրաստվածությունը եւ կարժևորի ինքնախնամքը։ Նաեւ կսովորի ինչպես մինիմալիզացիայի հասցնել, ինչպես նվազեցնել հոգեբանական վնասները, որ մասնագիտության բերումով մենք կարող ենք ստանալ։ Կան տարբեր հմտություններ, որոնք օգնում են մեդիա աշխատողներին, որ հնարավորինս ավելի քիչ ստրես ապրեն կամ նվազեցնեն ստրեսի ուժգնությունը այնպիսի պայմաններում, երբ անհնար է խուսափել դրանից։ Մենք մեդիա կոնտենտով զբաղվողներս անընդհատ կոնտենտ ենք ինքներս սպառում, բայց նաև կա սպառելու հիգիենա, եւ այդ սպառելի հիգիենան ինձ թվում է պետք է հենց ուսանողական տարիներից սովորեցնել։ Կարծում եմ դա ճիշտ համագործակցության հոգեբանների եւ հոգեվերլուծաբանների հետ գրագետ համագործակցության արդյունքում կարելի է հետաքրքիր փոփոխություններ առաջարկել կրթության ոլորտում։ Նորից հղում անելով Արցախյան 44-օրյա պատերազմին, որովհետեւ դուք եւ ձեր գործընկերները եւ այդ պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո անդրադարձել եք շատ հենց այս թեմային, առողջությանը, ընդհանրապես տոկունությանը, բայց պատերազմները ավարտելուց հետո էլ վերականգնման կարիք ունեն լրագրողները եւ արդյոք սա էլ է արդիական եւ ինչ որ փորձ ձեռք բերեցին հասարակական կազմակերպությունները, միջազգային կազմակերպությունները այս իմաստով։ Մասնավորապես մեր կազմակերպությունը փորձ ձեռք բերեց, որովհետև մենք առաջարկում էինք մոտավորապես 1 տարի պատերազմի ավարտից հետո առաջարկում էինք հոգեթերապևտիկ անվճար սեանսներ, իրապես կոնֆիդենցիալ ավազաթերապիա
Կարող եմ ասել, որ կար հետաքրքրություն, կային մասնագետներ, որ պատրաստ էին իրենց ծառայությունները մատուցել եւ մատուցում էին, բայց սա մշակույթ է։ Եթե մենք չունենք նման մշակույթ, իսկ մենք չունենք մեր մեդիա համայնքում այդպիսի մշակույթ, հոգեբանների այցելություն, մասնագիտական այրումի մասին զրույցներ, խմբագրություններում հատուկ, այսպես ասած, բաժիններ, որոնք զբաղվում են հոգեբանական իրավիճակով եւ ապահովում են, այսպես ասած, այն բոլոր պայմանները, որ ճիշտ հոգեվիճակում գտնվող մարդկանց գործուղեն այս կամ այն դժվար հանձնարարությունների, մենք չունենք այդ ամենը եւ չունենք նաեւ այնպիսի մեխանիզմներ, երբ բարբերաբար, օրինակ, վերլուծվում է տվյալ մեդիա աշխատողի հոգեբանական վիճակը, հա, այս կամ այն վտանգավոր կամ բարդ հետաքննությունն անելուց հետո կամ պատերազմ լուսաբանելուց հետո այդ մշակույթի ձևավորմանը կարծում եմ կնպաստի հենց կրթության մեջ հոգեկրթության ներդրումը, հոգեգրագիտության ներդրումը, երբ մենք մեր մասնագիտության այսպես բոլոր ստրեսները կարողանանք առաջինը իզորու լինել հասկանալ, ընդունել, որ դրանք գոյություն ունեն, դրանք տեղի են ունենում եւ չհամարենք դա այդպես մի նորմալ բան, որ մեզ պետք է անընդհատ ուղեկցի, հա, եւ նաեւ կարողանանք հասկանալ, թե ինչպես զբաղվենք ինքնախնամքով։ Սա ավելի արդյունավետ կաշխատի կրթությունից սկսելուց, բայց անշուշտ մենք կարծում եմ, որ անհրաժեշտություն ունենք մշտապես գործող այդպիսի ծառայություն ունենալու մեր մեդիա համայնքի համար։ Հղումներ բաժնում կարդացեք այս թեմայով ընտրված հրապարակումները, օրինակ հակամարտություններ լուսաբանողի ուղեցույցը։ Իսկ մենք այժմ հատուկ անդրադարձ կկատարենք օպերատորական աշխատանքին։ Ընտրել ենք մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի թվապատում ավթերշոկ կոնֆերանսի փորձառու բանախոսներից մեկի դասախոսությունը։ Դանիել Դեմոսթերը ներկայացնում է թեժ կետերում եւ հակամարտությունների գոտում աշխատելու նրբությունները։ I covered a lot of stories, mostly in the Middle East and in Africa. Middle East, of course, it all started with the first Gulf War in Iraq, and then later on we had then, of course, Afghanistan, and then the second war in Iraq, and then I did a lot of conflicts in Africa, almost, continuously. And then, of course, very important, we had what we call the Arab Spring in North Africa, starting in Tunisia. And then we had the uprising in Cairo, in Egypt, then the war in Libya, and then, of course, the war in Syria. And then my last big conflict was actually Ukraine, where I spent a lot of time. And then my very last conflict was in your country, in Armenia, during Nagorno-Karabakh. So that's a little bit my history. Now, if you travel, and that's one of the first things I would like to discuss, is if you work as a conflict reporter or a conflict journalist or a conflict cameraman, you are traveling a lot, and the most important thing to do these stories is to get there. You need to be able to go to the place where you want to be, and that's one of the most important things, is to get there on time, as fast as possible usually, and therefore you have a lot of restrictions. The first restriction usually is your visa. You need to have a visa to go to these places, and therefore I spend most of my time in embassies, trying to get as much visas as possible to be always able to go to places where I believe a possible conflict can erupt. Some visas are easier to get, some are very difficult to get. And therefore, it's very handy if you can, if your government allows it, to have not one, but two passports. I have two passports, which is very useful, because sometimes you have to get a visa for one country
when you want to go to another country and the passport is still in an embassy, you need to be able to travel. So 2 passports is something nice to have. But I understand not all countries are giving you that possibility. Here in Belgium, we can, as a journalist. Then, of course, there is a lot of stuff you have to take with you. As a cameraman, and you're going to a conflict zone, you have to think ahead. You have to know that you need a lot of equipment. You need, of course, your camera equipment, but you also need your safety equipment, your bulletproof vest, your helmet, your communications, there's so much stuff to have. I remember in the old days, I would travel sometimes with 10, 15 bags on the airplane. But of course, in these days, the cameras were bigger, the equipment was still analog, so we had to take all the machines with us and all the rubbish. And of course, luckily, that's all been diminished a little bit. It's all getting smaller and more digital. That helps a lot. But you have to think about other things. Power, the places you go sometimes don't have electricity anymore. So you have to bring your own generator to create power, to be able to charge your batteries, to charge everything, all the equipment you need. You need, of course, like I said, protective equipment. You need don't forget, always take your first aid bag with you. That means you can get wounded. You need to have a first aid kit with you. We all trained nowadays. Every 2-3 years, we go to a special training session. It takes 1 week. Where we get a special training for first aid in hostile environments, because some of these places you go, you cannot just call an ambulance to pick you up. There won't be no ambulance coming. You have to be able to help your colleagues or other people to give them first aid, or yourself. That's quite important. I don't know if this you have these possibilities in Armenia, but that's something very useful. I never had a first aid course in my whole life until 10 years ago when ITN started organizing these special sessions. We also get together with these courses, they also give you training courses nowadays for hostile environments, also very useful. Because I never had any training. I just, by experience, learned more and more and more. But it is, if there are these hostile environment courses you can subscribe to, they're quite expensive, but there are a lot of organizations now, and I'll give you later the details of organizations who organize these trainings, where and they're usually organized by ex-military people, security people who can give you very, very useful information on ballistics, on landmines, on what do you do when you get kidnapped, for instance? How do you behave? How do you communicate with? What do you do when you see a checkpoint? How do you cross a checkpoint? All these things are very important to know, it is quite useful to have these trainings. I have to say, I was very skeptical at the beginning. I said, "Yeah, but I know all these things," but it is sometimes very useful to hear from very experienced and professional people how to behave. I think one of the most important things I would say always is respect local culture when you go to a place you don't know so well. Is always study at least 10-20 words of the local language, and be friendly, I would say, is a very good thing to do. Is always smile to the people and always be very understanding of what they're saying to you. It's very, very important. Now, once you get to the place where you need to go, it is, and I mean, of course, you can take a flight or a plane or a car. You will have a problem always with checkpoints, with borders who are closed, all these things. And therefore, the most crucial part of your trip is to get a good fixer. You always, the fixer, and people sometimes forget this, is one of the most important partner or team member, because without a good fixer, translator, you're completely lost. You need to know the local, to get the local information,
a good fixer is absolutely crucial for your operation. During the years, we have set up a network of fixers in almost every country in the world. And it's also very important that you can trust your fixer, that he is always somebody who is on your side. That means who is not working for the government, for instance. That could be well the case. I remember very well when in my very first trips going to Baghdad, the government would give you a fixer. But of course, this was a person who was actually working for the government, and he was actually kind of spied. He was only there to control what you are doing, and he would report that to the government. Now, that's something you don't want. You don't want somebody who is on, you need an independent person. You need somebody who you can trust, who gives you independent information, because that's crucial for your operation. Yes, and then, I mean, many times you have to cross borders who you were not allowed to cross. And that can be dangerous, of course. I remember just going into Syria in the beginning of the war. It was impossible because of the Syrian government had border patrols all over the border. It was impossible to cross the borders. So sometimes you have to take quite some risks. For instance, we would enter Turkey, and then from the Turkish border, we would sneak into Syria at night by foot over the mountains and take all the equipment on your back and then go over the mountain. And on the other side, our fixer would wait for us in a car, and then we can continue our trip.